Yes, sir. Put the heading optical isomerism. Is it audible, right? Optical isomerism. Nana. So last class we discussed geometrical isomerism. Yes or no? Yes, sir. Yeah. So optical isomerism. Right now, streaming. Coordination compounds. Right. So generally normal light. So actually what is optical isomerism? In this optical isomerism, we are going to do a lot of things here. One is first we'll explain what is normal light behavior. Normal light, then plane polarized light. So then we will see its optical activity either clockwise or anti-clockwise, and which type of compounds will exhibit the optical isomerism, what is plane of symmetry, what is center of symmetry, and what is axis of symmetry, and counting of optical isomers in case of symmetrical and unsymmetrical, what is meso compound, what is enantiomeric pairs, what is diastereomeric pairs. So all these things we will discuss in this particular optical isomerism, somewhat important. So total in isomerism, structural isomerism, stereoisomerism. In structural isomerism, we discuss chain, position, functional metamerism, and tautomerism, and ring chain isomerism. And in case of stereoisomerism, conformational isomerism, configurational isomerism. In conformational isomerism, in last class we discussed, right? That is Gaussian, eclipsed, partial eclipsed, staggered, right? So then stabilities in hydrogen bonding and Gaussian effect. We discussed those things. And today we'll discuss this in configurational isomerism, geometrical isomerism we completed. Now the last thing is optical isomerism. Okay, normally in optical light, normal light, for example, electric field and magnetic field is there, right? Electric field, one is magnetic field. So both are perpendicular, right? In this perpendicular, propagation of light perpendicular to these two. The propagation of light, right? Electric field, magnetic field, propagation of light. So normally try to understand. So for normal light is having in all directions, right? For example, if you can say if you take the normal light, in which directions? In infinite directions it's moving, yes or no? In different directions it's moving now. It's in different directions it's moving. So this normal light, when we are passing to a polarizer, when we are passing the polarizer, what exactly happens? So all lights are in the one plane, that is called vector sum. All light that we are called as plane polarized light. Write it down. Plane polarized light. So when diffraction polarizer, when the normal light in all directions, when we are passing through the diffractor, so polarization takes place all vector sum. Like see, for example, normal light is normal tube light in all directions, yes or no? For example, did you see that radium light? It's going in only one plane, straight like that. Now, whatever the compound, if we want to check, right? Whatever the compound, if we would like to check whether the compound is
decimeter tube length, this is polarimeter tube, concentration in gram per ml we will take, concentration gram per ml, the length of the tube, polarimeter tube. In the polarimeter tube, whatever the organic compound, we want to check optical activity, whether that compound is optically active or not. So we are passing the optical, right, plane polarized light like this. When the light is passing this solution, right, in this case, so here is the light is rotates clockwise direction or anti-clockwise, or either going it's straight now. If it is right clockwise direction, so sometimes, for example, try to understand, this is the, it's not moving in the polarimeter tube, polar, right? So for example, actually this one, it's moving right side direction like this, right side. So clockwise direction. Clockwise means what? We could say small d or dextro-rotatory. If it is left side, if it is moving, actually this is like this. The light is moving the left side direction, small l, levo. So if it is going straight, means that is racemic mixture. Racemic mixture, right? So total normal light, right? Normal light when we are passing through the polarizer, so it's will get plane polarized light. This plane polarized light we are passing through the polarimeter tube. If this plane polarized light is rotates clockwise direction or anti-clockwise direction, or it can go straight line. So it is plus, this we could say minus. So this is plus and minus now. Racemic mixture means straight. Simply, the compound is optically active means it rotates the plane polarized light either clockwise direction or anti-clockwise direction, doesn't matter. So just note it down this. This is just basic thing. The vectors are one direction. Hmm. Length will take in decimeters. So here is, for example, this is the meter now. The arrow is like this. If it is clockwise direction means this is moving right side. Okay now? Hello. So like this, the yellow color one. This is theta is coming. If it is coming back side, means left side. So left side. This is theta. Theta means left side, observed angle of rotation. This is plus or small d, or we can say dextro. This is plus or minus racemic mixture. This is L,
or minus LIVO. So ఏంటంటే when we are passing to the plane polarized light, if it is rotates either clockwise direction or anti-clockwise direction. Clockwise direction means this is moving right side direction, theta, angle of. Otherwise, if it is not moving any direction, it's straight only. That is nothing but rhythmic mixture. If it is moving right, left side, clockwise or anti-clockwise are going straight. Okay, అర్థమైందా? హలో రిత్విక్, రాసేసుకో. The LEVO rotatory is the spelling right. LAEVO. LEVO rotatory. LEVO rotatory or minus. So got it? Any doubts? So simple, Nana. Normal light exposes all directions. So actually optical activity we are just discussing and I mean experimentally. So the compound is optically active. Active means what? Simply we are passing the plane polarized light. So when we are passing the plane polarized light, if it is rotates clockwise or anti-clockwise. If it is clockwise, we could say dextrorotatory. If it is anti-clockwise direction, levorotatory. Dextrorotatory means positive charge, plus or small d. We are having capital D also, that is different case. I'll explain that. So we have to write the small d and small l. Small l means levorotatory. Levorotatory means what? When we are passing the plane polarized light, optical active compounds means either clockwise or anti-clockwise, doesn't matter, right? If it is going straight, means rhythmic mixture. Rhythmic mixture means what? Optically active. Inactive. Optically active means either clockwise or anti-clockwise, optically active. If it is going straight means optically inactive. Optically, rhythmic mixture means optically inactive. So practically we will say like this. So here is theta is one. Theta we can observe here is right. What is that theta?
For example, if it is rotates like this, Nana, clockwise direction, here is the theta is coming. This theta we are called as observed angle of rotation. Write it down. Observed angle of rotation. Observed angle of rotation. Observed angle of rotation. This theta is directly proportional to, right, length of the tube, Nana. Length of the tube, and theta is directly proportional to concentration. Concentration which we are taking in the polarimeter tube. The polarimeter, the length is there, the length we are taking in decimeters, and the concentration we are taking gram per ml. Gram per ml. Theta is the observed angle of rotation is directly proportional to length of the tube and concentration of the solution. Write it down. If more concentration, more angle. So if polarimeter tube length is more angle. Write it down now. What is OAR? Write it down. OAR. What is OAR, Ritvik? What is observed angle of rotation? Observed angle of rotation. This theta is nothing but, what is this theta? Observed angle of rotation. This observed angle of rotation is directly proportional to length of the polarimeter tube and concentration. If we are taking the more concentration, more angle we can observe. So directly theta is directly we can say P into L, right? Directly proportional. If your theta is equals to alpha T by lambda T into L. This is we are called a specific angle of rotation. Alpha means what? What alpha? Specific angle of rotation. Specific angle of rotation. T means absolute temperature, lambda means monochromatic wavelength of light. So we can write alpha is equals to T lambda is equals to, right, theta by T into L. Temperature, wavelength, monochromatic like wavelength. This is monochromatic light wavelength. What is theta? Observed angle of rotation. C means what? Concentration. Concentration we have to take in gram per ml. This is length of the polarimeter tube. We have to take in decimeter. Write it down. So based on that, some numericals they'll ask. Concentration of solution, whatever we are checking the optical activity. Any optic, for example, some X compound they are giving us. So any compound, let me know which is the optically active or not. How should we do? Simply we have to put in that one. We have to pass the plane polarized light. If it is rotates clockwise or anti-clockwise, that is optically active. If it is going straight means optically inactive.
Here, na? In this case, na? Done, na? Everyone? So based on this formula, sometimes calculate the specific angle of rotation. The specific angle of rotation is for pure molecules, it's a constant. Observed angle of rotation is purely depends on concentration as well as length. If you are changing the concentration, if you are changing the polarimeter length of the tube, automatically the observed angle of rotation is changes. But alpha is the property of a molecule. For each molecule, for pure compound, the alpha is constant. For alpha is constant. Then, so once again, I'm just telling. Theta means observed angle of rotation directly proportional to concentration and length. So theta is equals to alpha pressure C into L, the specific angle of rotation. T lambda is equals to theta by C into L. So for example, the specific angle of rotation is produced. For example, the concentration we are taking 1 gram per ml. If the concentration we are taking 1 gram per ml and the length of the tube also we are taking 1 decimeter. If concentration we are taking 1 gram per ml and the length is 1 decimeter, then what exactly happens? What exactly happens now? Hello? Alpha is equals to theta, observed angle of specific angle of rotation is equals to observed angle of rotation when if you are taking the concentration is 1 gram per ml and length of the tube is equals to 1 decimeter. Write it down this. So write it down. Specific angle of rotation produced by hello, specific angle of rotation produced by substance produced by when concentration of substance is 1 gram per ml, when concentration of substance is 1 gram per ml, when concentration of substance is 1 gram per ml and length of the polarimeter tube 1 decimeter. 1 decimeter. So this is so specific angle of rotation is produced by when concentration of the substance is 1 gram per ml and concentration of the substance 1 gram per ml and length of the decimeter, right, polarimeter tube is 1 decimeter. Length of the polarimeter tube is 1 decimeter, then alpha will produce. Alpha is what? Specific angle of rotation, right? For pure molecules, alpha is constant. Write it down. For pure molecules, alpha is constant. For pure molecules, alpha is for any pure substance. Alpha is a property of molecule which remains constant. Alpha is a property of molecule which remains constant. Alpha is a property of molecule which remains constant. Property of a molecule which remains constant. Right? So this is somewhat some theoretical, some numericals they'll ask. Particularly here, which type of compounds
each and every time we can't do the experiment in the examination hall, in the classroom. It is not possible, yes or no? For example, some X compound, ethyl alcohol, which I am giving you, whether the compound is optically active or not. How should we say? For example, glycine. Glycine is a molecule which I am giving like this. CH3. For example, I will take CHNH2, OH. This is alanine. Alanine is an amino acid. It's an amino acid. Whether this amino acid is optically active or not. Any compound. If any compound optically active or not means we can't do the experiment in each and every time. So for that purpose, what we need to do, we need to know three important things. So first important point, compound should have at least one chiral center. What? Chiral center. Compound, any compound should have at least one chiral center. What is chiral center? Carbon is having how many bonds, Nana? 4 bonds, right? A, B, C, D. So the carbon, if contains four different groups, the carbon contains 4 different groups or atoms, whatever it may be, right? So that is chiral center. So for example, we'll cross check. So compound should have the one chiral center, and they should not possess any symmetry, plane of symmetry, center of symmetry, axis of symmetry. So they should not possess any symmetry. We'll discuss these two, very important. First point and second point. So first we'll discuss about chiral center. Okay. So first put the heading chiral center. Chiral center. Chiral means what? For example, CH3, CH2, CH3. Is this molecule is having any chiral center? For example, CH4 is having any chiral center? 4 hydrogens are same, right? Not a chiral center. For example, we'll take ethane. Ethane is having any chiral center? This carbon, 3 hydrogens are same, right? 1 carbon is different. That is also same. It's not possible. In this case, this is 3 hydrogens are same, 2 hydrogens are same, 3 hydrogens are same. No. For example, in this case, CH3, CH, CH3, CH2, CH3. Is it having any chiral center? For example, this carbon, but these 2 methyl groups are same. 2 methyl, 1 ethyl, 1 hydrogen. It doesn't have any chiral centers. Okay. For example, CH3, hydrogen, CH2, CH3, CH2, CH2, CH3. Is this contain how many chiral centers? Hello, this is called one chiral center. Why one chiral center? Methyl group, ethyl, propyl, hydrogen. 4 different groups. One chiral center. This is one chiral center. So these molecules, methane, ethane, propane, these molecules won't show any optical activity. So, but it can shows the optical activity. But then afterwards, after watching the chiral center, we need to cross check the symmetry. Of course, I'll discuss symmetry, but first at least we need to identify chiral center. Okay, write it down. Got it? What is chiral center? Hello? Hello?
So this is chiral center, right? 4 different groups. Write it down. Carbon, at least it should have 4 different groups or atoms should attach. Sometimes they'll give the big compound and let me know how many chiral centers they'll ask. So then hmm? Hmm. Then Riley, Foster Riley. So let me know how many chiral centers are present in the different molecules. They'll ask different types of questions. Sometimes if they are giving the line representation, we need to cross check now. So let me know how many chiral centers are possible. So we'll go small compounds to big compounds. At a time, if I'm giving you the big questions, will become easy questions only. So let me know. Just write it down. First, take ample time. Just write clearly. Right or wrong doesn't matter. Okay. Do it. Remaining also.
First one, one chiral center. Which one? This one. This one is a chiral center. Is this chiral center? Two methyl groups are same. Okay? Only one. In this case, Nana, this is one chiral center. This also one chiral center. Two chiral center. In this case, this is one chiral center. This is one chiral center. Any doubt? Easy questions only, right? Meghna, అర్థమైందా? రాసావా? అరే కైరల్ సెంటర్ అంటే కార్బన్కి 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉండాలా, రైట్? ఫస్ట్ కార్బన్ తీసుకో. ఫస్ట్ కార్బన్కు హౌ మెనీ హైడ్రోజన్స్ ఆర్ దేర్? 3 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయా? అసలు కార్బన్కి ఎన్ని బాండ్స్ ఉంటారు ఎప్పుడైనా? 4 ఉంటాయి. ఆ 4 అనేవి డిఫరెంట్గా ఉండాలి. అయితే ఇక్కడ 3 హైడ్రోజన్స్ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఫస్ట్ వన్ కాదు. ఓకేనా? సెకండ్ కార్బన్. ఇక్కడ కార్బన్కి ఏంటి? ఈ కార్బన్కి మిథైల్ గ్రూప్, ఇదంతా సేమ్ గ్రూపే కదా. హలో, ఈ రెండు సేమ్ వచ్చాయా? ఈ రెండు డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి. బట్ 4 డిఫరెంట్గా ఉంటేనే కైరల్ సెంటర్. కాబట్టి ఇది కూడా కాదు, ఇది కూడా కాదు. ఆల్రెడీ 3 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. ఇది కాదు. ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్ సేమ్ ఉన్నాయి, 3 హైడ్రోజన్స్ సేమ్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ దీనికి ఈ కార్బన్కి ఎన్ని ఉన్నాయిరా? ఒక హైడ్రోజన్ ఉంది. ఓకే, మిథైల్ గ్రూప్ ఉంది, మిథైల్ ఉంది. ఇదంతా పెద్ద గ్రూప్, ఇదంతా టెరిషరీ ఐసోప్రోపైల్ గ్రూప్. అంటే ఈ కార్బన్ ఒక్కటికి ఎన్ని ఉన్నాయి? 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయా? హలో, అర్థమైందా? కార్బన్కి ఇదొక టైపు, ఇదొక టైపు, ఇదొక టైపు, ఇదొకటి, 4 ఉన్నాయా డిఫరెంట్గా? అందుకోసమని ఒకటే కైరల్ సెంటర్ ఉందని చెప్పాను. అర్థమైందా? ఈ కేసులో ఈ సెకండ్ ఈ కార్బన్ ఉందా, దీనికి ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పు? మిథైలు, హెచ్, ఇథైలు, ఇది మొత్తం. ఓకే, 4 డిఫరెన్స్ ఉన్నాయా దీనికి? ఇది ఒకటి. ఇప్పుడు ఈ కార్బన్ కూడా చూడు, ఇదంతా ఒకటి హైడ్రోజన్, మిథైల్, ఇది 2. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇథైలా, ఇది మిథైలా, ఇది ఇంకో పెద్ద గ్రూపు, ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఉంటుంది. 4 ఉన్నాయా లేవా ఎల్లో కార్బన్కి? ఇప్పుడు దీనికి మిథైల్, ఇథైల్, ఇది మొత్తం 4, 2 కైరల్ సెంటర్స్. ఐడియా వచ్చిందా? సింపుల్. చలేమో. ఇప్పుడు చెప్పండి దానికి. So if you are confusing in this particular way, you can write the carbon chains, right? Write it down.
కంప్లీటెడ్? రిత్విక్ చెప్పు, దీంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇది ఒక కైరల్ సెంటరా? ఎస్ ఆర్ నో? ఇథైల్, మిథైల్, ఇది టోటల్ ఇదంతా ఒక లాగా తీసుకోవాలి. 1 2 దిస్ టోటల్ ఇస్ 3 అండ్ ఒక హైడ్రోజన్. బై డిఫాల్ట్ కార్బన్కి 4 బాండ్స్ ఉంటాయి. ఓన్లీ 3 ఉన్నాయనుకో, రిమైనింగ్ థింగ్స్ వీ నీడ్ టు పుట్ హైడ్రోజన్స్. అర్థమైందా? 1 దిస్ ఇక్కడ ఏమైంది? మిథైల్. అండ్ దిస్ టోటల్ ఏంట్రా? వాట్ సెకండరీ బ్యూటైల్. ఇది టోటల్, ఇది 3. ఇప్పుడు మనకు 3 కనిపిస్తున్నాయి డిఫరెంట్గా. ఇంకోటి ఏముంది? హైడ్రోజన్. అంటే ఎన్ని ఉన్నాయి? ఇది కైరల్ సెంటర్ కాదా? సెకండ్ వన్, సెకండ్ వన్ కైరల్ సెంటర్. అర్థమైందా రిత్విక్? హలో. థర్డ్ వన్, దిస్ వన్ కైరల్ సెంటర్ ఆర్ నాట్? దిస్ వన్ మిథైల్. ఇప్పుడు ఇది సేమా డిఫరెంటా? ఈ టోటల్ మాలిక్యూల్ రా. సేమ్ ఎట్లయితారా? దిస్ టోటల్ ఇది అండ్ ఇది both are same or different? డిఫరెంట్ అంటే ఏంటి? ఇది కైరల్ సెంటర్ కాదా? ఇప్పుడు ఎన్ని కైరల్ సెంటర్స్ అయినాయి? 3 అయినాయి. ఇది ఈజ్ దిస్ కైరల్ సెంటర్ ఆర్ నాట్? ఫోర్త్ వన్ మిథైల్, this total group 1 2 3 और एक वाला 4, right? Is the chiral center or not? Hello, అర్థమైందా? ఇది కాదా? ఇది కైరల్ కాదా? 4. ఇది లాస్ట్ వన్. ఇది కాదు. ఎందుకు? ఇది మిథైల్, ఇది కూడా మిథైల్. సూపర్. ఎన్ని కైరల్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో? 4 ఉన్నాయి. 2 అన్నవరా? 1 అన్నావు, 2 అన్నావు. తీసుకోవాలి కదా మరి. యాక్చువల్గా అయితే నేను ఇంత స్లోగా ఎప్పుడు చెప్పలే, ఫస్ట్ టైం చెప్తున్నా. నీకు ఏది డౌట్, ఏ నెంబర్ డౌట్ అని చెప్పు. 1 2 3 4. ఇది కైరల్ సెంటర్, ఇది కైరల్ సెంటర్, ఇది కైరల్ సెంటర్, ఇది కైరల్ సెంటర్. కైరల్ సెంటర్స్ నేను గ్రీన్తో, ఇది ఒక కైరల్ సెంటర్, ఇది ఒక కైరల్ సెంటర్. ఇది కైరల్ సెంటర్ కాదు. కాదు అది. ఎందుకు కాదు? రెండు మిథైల్ గ్రూప్స్ సేమ్ ఉన్నాయి. కైరల్ కార్బన్ అంటే ఏంటి? 4 గ్రూప్స్ డిఫరెంట్ ఉండాలి. దీంట్లో చెప్పండి ఎన్ని ఉన్నాయి? ఈజీ క్వశ్చన్స్ రా. యాక్చువల్ కొంచెం అర్థమైతే ఈజీగా చేయొచ్చు. 2నా? కరెక్ట్ చూడు. 2 ఎట్లా వచ్చినాయి? హంసిని ఎన్ని వచ్చినాయినా? How many chiral centers? దీంట్లో హౌ మెనీ కైరల్ సెంటర్స్ అని అడుగుతున్నాను. ఆయన 2 చెప్తున్నాడు ఋత్విక్. మరి ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చినా చూద్దాం. ఋత్విక్ ఎన్ని ఉన్నాయి దీంట్లో? ఇప్పుడు 2 అన్నావు.
ఇప్పుడు ఇది ఉందిరా, ఇది ఏమైంది? మిథైల్స్ ఏమైందా? హ్మ్? కాదు, ఇక్కడ 2 బాండ్స్ ఉన్నాయి, ఇటు ఇటు ఓకే, కానీ ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్ ఉంటాయి కదా. హ్మ్? కాదు, ఇక్కడ దీనికి ఆల్రెడీ 2 బాండ్స్ ఉన్నాయి, ఇంకో 2 హైడ్రోజన్స్ పెట్టేస్తాం కదా. ఏ भी नहीं, यहाँ पे मिथाइल మళ్ళా సేమ్ వచ్చింది, రైట్? 0, ఇట్ వోంట్ షో ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ. అర్థమైందా మేఘనా? రాసేసుకో. సరేనా? ఇప్పుడు చేస్తావా రిత్విక్ కరెక్ట్గా? షూరా? How many chiral centers are present in the molecule? ఇంత పెద్దది ఇచ్చారేంటి, చిన్నదేనా? కొంచెం చిన్నదేనా? సరే, చేసేటోళ్ళు ఇది చేయండి, ఇది రానోళ్ళు చిన్నది చేయండి. చిన్నగా ఉంది కదా, ఇది చేయండి. అది చేసేటోళ్ళు అది చేయండి, ఇది చేసేటోళ్ళు ఇది చేయండి. మేఘనా, నోట్ చేయి. ఇంత పెద్దది చేయాలంటే కష్టం అనిపిస్తుంది. అర్థం కాలేదా? నీకు అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చెప్తా, చెప్పు, మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి చెప్పనా? చెప్పు, నీకు అర్థం కాకపోతే ఎప్పుడైనా పర్లేదు చెప్తా. ఫస్ట్ దానికి 6, ఒకరికి 6, ఒక 10 చెప్తారు. ఇంకా ఎనీ ఆన్సర్స్ ఆన్లైన్ గైస్? ఇక్కడ ఇది 1, 2, 3, 6. Here, this is 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 10. Any doubts? Let me know. Any doubts? Let me know. సరేనా? రిత్విక్ అర్థమైందా? రిత్విక్ అర్థమైందా?
ఓకే. ఓకే. అది యూట్యూబ్‌లో మళ్ళీ వస్తుంది. యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేసా అది రివైజ్ చేసుకొని మళ్ళీ వస్తుంది. ఎవరు చూడట్లేదు. నోబడీ ఈస్ వాచింగ్. ఫస్ట్ వన్ అను రిత్విక్ చెప్తాడు. రిత్విక్ ఫస్ట్ వన్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? ఏమైందిరా? నీకునా నువ్వు ట్రై చేయి. అర్థమైందా కాలేదా? అర్థమైందా ఏంటనేమో చెయ్యి, కాలేదంటేనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఏది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయ? ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా? ఇది ఫస్ట్ వన్ 3నా? ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చినావు 3? ఆయన 3, ఒక ఆయన 2, ఒక ఆయన 1. నేను ఇప్పటి నుంచి క్లాసు ఏం రాలేదు అనుకున్న ఉద్దేశించి చెప్తా. యాక్చువల్లీ నా పర్స్పెక్టివ్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, టాప్ ర్యాంకర్ 100 లోపు వచ్చే ర్యాంకర్కి ఎట్లయితే చెప్పాలో ఆ లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ నాది ఉంటుంది. నేను ఇక్కడ ఆలోచిస్తాను, ఈడుంటారు, గ్యాప్ వస్తుంది. అర్థమైంది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ వన్ రిత్విక్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి చెప్పరా? 2 అంటే లాస్ట్ వన్. నేను ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నెంబరింగ్ వేస్తాను, అప్పుడు చెప్తూ ఉండు. ఒక నిమిషం. 1 2 7. ఇప్పుడు నెంబర్ చెప్పు ఎక్కడ ఉందో. H1 విచ్ వన్? థర్డ్ వన్, సెవెంత్ వన్. థర్డ్ వన్ ఎందుకు అవుతుందిరా? ఎందుకు మర్చిపోతావురా? కళ్ళ ముందు నేను బట్టి కొట్టమని చెప్పి నా మర్చిపోవడానికి నేనేమైనా గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్తే కదా మర్చిపోవడానికి. డిడ్ ఐ సే ఎనీథింగ్ సో రిమెంబర్? మీకు నా చెప్పమ్మా పరిస్థితి ఏంది? ఎక్కడ అర్థం కాలేదు దీంట్లో? థర్డ్ వన్ కాదు అని చెప్పి. ఎందుకు కాదు అంటే ఇది ఇథైల్, ఇది ఇథైల్ సేమ్ ఉన్నాయి. సేమ్ ఉంటే కాదు. సెవెంత్ వన్ అవుతుంది. ఎందుకు అవుతుంది అంటే ఇది మిథైల్ ఒకటి, అండ్ ఇదంతా ఒకటి టోటల్ వేరు. ఇది ఒకటి, ఇది 2 కదా, ఇదంతా ఇంకోటి 3, రైట్?
ఒక హైడ్రోజన్ ఉంటుంది 4. 9th వన్ కూడా కాదు. ఎందుకు కాదంటే ఇది ఇథైలే, ఇది కూడా ఇథైలే కాదు. మిగతా వాటిలలో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4th వన్ ఉంది. ఎందుకు కాదు? 4th వన్కి 2 బాండ్సే ఉన్నాయి. అంటే మిగతా 2 ఏముంటాయి? హైడ్రోజన్స్ ఉంటాయి. 5th వన్కి 2 బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 హైడ్రోజన్స్ రాస్తాం. ఇక్కడ కూడా 2 హైడ్రోజన్స్. 2 హైడ్రోజన్స్ వచ్చినాయంటే 4 లేనట్టే కదా. సెకండ్ వన్ ఓన్లీ 1 రా. Some people told me the answer 1. Yeah. This? Is this? Is this? Is this? Is this? Okay. యాక్చువల్గా నేను ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకున్నా. చలో రిమైనింగ్ రేపు ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. యాక్చువల్గా ఈరోజు ఏం చేసామంటే మళ్ళీ ఒక్కసారి రివైజ్ చేస్తున్నా. ఆప్టికల్ ఐసోమరిజంలో ఆప్టికల్ ఐసోమరిజం అంటే సో ఫస్ట్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ బోత్ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. 2 పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి. మనం చూసే లైట్ అనేది ద లైట్ ప్రాపగేషన్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్ 2. న్యాచురల్గా నార్మల్ లైట్ ఏంటంటే ఇన్ఫినిటీ అన్ని డిఫరెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యూబ్ లైట్ ఉంది. డైరెక్ట్గా వచ్చి నేను బుక్ చదువుతున్నాను, బుక్ మీద పడుతుందా? పడదు కదా. అన్ని డైరెక్షన్లో పోతుంది. దీన్ని ఏం చేస్తాం మనం? పోలరైజర్లో పంపిస్తాం. పోలరైజర్లో డైఫ్రాక్షన్ అయిపోయి వెక్టర్ సమ్ అంటాం. వెక్టర్ సమ్ అంటే ఏంటంటే ఏవైతే ఇన్ఫినిట్ ఉన్నాయో అన్నీ ఒకటే లైన్లో వస్తాయి. దాన్ని ఏమంటాం మనం? పీపీఎల్, ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్. ఈ పీపీఎల్ ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ని మనం వాట్ ఎవర్ ద కాంపౌండ్, సమ్ ఎక్స్ కాంపౌండ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అస్, సమ్ వన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ వెదర్ ద కాంపౌండ్ ఈజ్ ఆప్టికల్లీ యాక్టివ్ ఆర్ నాట్, వాట్ వీ నీడ్ టు డూ. సో ఇందులోకి తీసుకోవాలా, తీసుకొని ఈ ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ని పంపిస్తే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రొటేట్స్ ద ప్లేన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ క్లాక్ వైజ్ ఆర్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్, మైట్ బి ఇట్స్ గోయింగ్ స్ట్రైట్. ఒకవేళ ఇది క్లాక్ వైజ్ అయితే డెక్స్ట్రో రొటేటరీ, ఇఫ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయితే లివో రొటేటరీ. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ స్ట్రైట్, right, racemic mixture, we'll get the racemic mixture, we will get. Okay, racemic mixture we'll get. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ మనం ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్ పంపించినప్పుడు అది స్ట్రైట్గా వెళ్తుంది. స్ట్రైట్గా వెళ్తే ఏంటన్నట్టు ఇట్ కంటైన్ బోత్ క్లాక్ వైజ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్, అంటే ఆప్టికల్లీ ఇన్యాక్టివ్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ రొటేట్స్ క్లాక్ వైజ్, optically active. If it is rotates anti-clockwise, optically inactive. Here is theta, the observed angle of rotation. This theta is directly proportional to length of the polarimeter tube and concentration, right? Theta is, so in the next page, theta is directly proportional to concentration as well as length of the tube. So ఈ proportionality తీసేస్తే మనకు ఆల్ఫా వస్తుంది, right? Proportionality constant. Alpha is nothing but specific angle of rotation. Is a property of the molecule. For a pure compound, the alpha is always constant. The property of a molecule. And it is constant. But theta అనేది ఏంటి? Theta అంటే it is changing. It's ఎట్లా చేంజ్ అవుతుంది theta? Concentration increase చేసిన చేంజ్ అవుతుంది, లేదంటే length of the polarimeter tube చేంజ్ చేసిన చేంజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నుంచి alpha, T means temperature, is the monochromatic light wavelength, theta by C into L. So based on this మనం some numericals చేస్తాం. సో తర్వాత అదే చెప్పాను నేను. సో when C is 1 gram per ml and length of the tube 1 decimeter తీసుకున్నప్పుడు C is equals to specific angle of rotation is equals to observed angle of rotation. సో chiral center అంటే మనం నార్మల్గా ఏంటంటే మనం ప్రతిసారి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయలేం కదా. ఆ ప్లేన్ పోలరైజ్ లైట్ ఇవన్నీ ఎడబట్టుకొస్తాం మనం. సో వాడు అడుగుతాడు ఎగ్జామ్లో. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఫస్ట్ కైరల్ సెంటర్ ఉందా లేదా చూడాలి. కైరల్ సెంటర్ అంటే 4 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఇంకోటి ఏం క్రాస్ చెక్ చేయాలి, ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉందా, సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉందా, యాక్సిస్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఉందా చూడాలి. మెయిన్గా ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ,
సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ టు క్రాస్ చెక్. సో ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అనేది నేను రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, టుమారో. అసలు ఒక ప్లేన్లో కట్ చేస్తే ఎన్ని వస్తున్నాయి, ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ అంటే ఏంటి, అసలు కైరల్ సెంటర్ అట్లీస్ట్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ వన్ కైరల్ సెంటర్. వాట్ ఈస్ కైరల్ సెంటర్? కార్బన్ షుడ్ హ్యావ్ ద 4 different groups. Here is for example methane. ఈ మీథేన్లో 4 సేమ్ హైడ్రోజన్స్, నో కైరల్ సెంటర్ అంటే ఆప్టికల్ యాక్టివిటీ ఏమి ఉండదు. ఫస్ట్ అట్లీస్ట్ 1 కైరల్ సెంటర్ అయితే ఉండాలి. ఇక్కడ ఏ కేసెస్లో లేవు. ఈ కండిషన్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. సో చాలామందికి కైరల్ సెంటర్ అంటే ఏంటో తెలియదు. ఫస్ట్ థింగ్ కైరల్ సెంటర్ అర్థమవుతుంది కానీ కొంచెం కొంచెం కాంప్లికేషన్ వచ్చేసరికి సో ఈజీనే ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ ఒకసారి ఇవన్నీ చిన్న 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 ఎగ్జాంపుల్స్ నుంచి నేను మెల్లగా కొంచెం లెవెల్ పెంచాను. ఇంకా ఉంటాయి, ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ నేను రేపిస్తాను. ఓకే డన్. హలో. సో రిమైనింగ్ రేపు ప్లేన్ ఆఫ్ కొన్ని కైరల్ సెంటర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే రేపు ప్లేన్ ఆఫ్ సిమెట్రీ, సెంటర్ ఆఫ్ సిమెట్రీ, ఏ కాంపౌండ్స్ ఎలా ఉంటాయి, దెన్ కౌంటింగ్ ఆఫ్ ఆప్టికల్ ఐసోమర్స్, తర్వాత మీసో అంటే ఏంటి, మీసో కాంపౌండ్స్ ఏంటి, ఎనాన్షియోమర్స్ అంటే ఏంటి, డయాస్టీరియోమర్స్ అంటే ఏంటి, అసలు వీటన్నిటి వల్ల మనకి ఎట్లా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ విల్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ప్రతి రియాక్షన్లో కూడా మనం స్టీరియో కెమిస్ట్రీ చూస్తాం కొన్నిసార్లు, రైట్. చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్. టుమారో విల్ కంటిన్యూ. హలో. రేపు ఆన్ టైంలోనే స్టార్ట్ చేస్తాను క్లాసు. హంసిని నువ్వు వెళ్ళొచ్చు. అనీష్ నువ్వు కూడా వెళ్ళొచ్చు. సెకండ్ ఇయర్ గైస్ ఒక 5 minutesలో స్టార్ట్ చేస్తాను. లైన్లోనే ఉన్నాను.
Hello. Hello. Is it audible, right? ఏం చేద్దాం ఈరోజు? హలో. ఆర్గానిక్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఇస్తాను రివిజన్ పర్పస్. ఫస్ట్ అవి రాసేసుకోండి. నువ్వు కూడా రాసుకో. Write the question. I'll do two type of questions because I can give you at a time 100, 200, 300, but I think it won't work. Come on, do it this two questions, same type of questions. Do it fast. Huh? Come on, fast చేయాలి. మళ్ళీ ఏమైంది? మమ్మీ పిలిచి వెళ్ళావా, నువ్వు వెళ్ళావా? డన్. యా, చేశారా? ఎవరు చేశారు? సాయి రితిక్, అవిక్షిత్, అబ్దుల్. Yeah. What is alcoholic KOH, Nana? Alcoholic KOH. What is its nature? Dehydrohalogenating agent. Dehydrohalogenation means
ఏ ఋత్విక్ అన్న ఏం తీసుకోవాలి అక్క? అరే రీసౌండ్ వస్తుంది, క్వశ్చన్స్ ఇచ్చిన నీకు అర్థమైతే చేసుకోలేదంటలేదు. ఓకే. ఆల్కాలిక్ KOH డిహైడ్రోహాలోజినేటింగ్ ఏజెంట్, డిహైడ్రోహాలోజినేటింగ్ ఏజెంట్. సో డబుల్ బాండ్ వస్తుంది, రైట్? ఇక్కడ నుంచి హైడ్రోజన్, ఇక్కడ నుంచి Cl. సో తర్వాత ఓజోనాలిసిస్. Ozonolysis, I already kept one video. Simply what you need to do, cut the bond, right? You will get so double bond, nothing but CH3, C double bond OH. So then afterwards I made one more video on this aldol condensation. Aldol condensation also I did the video, right? What is the compound we'll get? CH3, CH double bond CH, C double bond OH. Right. If you don't know, if we need this total explanation, go to JN Chemistry YouTube channel. Aldol condensation explained by JN sir is there. You can go through that one. Okay. దానివల్ల నాకు వ్యూస్ వస్తాయి. వాడు కూడా నెల రోజులు అవుతుంది, 200 కూడా దాంట్లేదు సబ్స్క్రైబర్స్. ఏదిరా? ఏ ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ రైతే బేస్ మీకు ఆల్డాల్ కండెన్స్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉంది కదా, బేస్. న్యూక్లియోఫిలిక్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉన్నప్పుడు న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎడిషన్ అవ్వదు. న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎడిషన్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది, ఇది ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ తీసుకున్న తర్వాత ఇది మాలిక్యూల్ న్యూక్లియోఫైల్ యాక్ట్ చేసి ఆల్డల్ కండెన్సేషన్ జరుగుతుంది, రైట్? ఒకవేళ నీకు అదే ఫార్మాల్డిహైడ్ ఉందనుకో, అప్పుడు న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎడిషన్ జరుగుతుంది. అంటే ఇఫ్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్, ఫార్మాల్డిహైడ్ ఉందనుకో, ఇప్పుడు బేస్ వేసామనుకో, right? This type of reaction takes place. Even benzaldehyde also. Okay. So this is the same copy here. So when concentrated H2SO4. So when concentrated H2SO4, what exactly happens? So here is one important thing, right? Here is temperature we need to understand. What we need to understand? Temperature, right? CH3, for example, any alcohol, CH2OH, write it down. It is concentrated sulfuric acid. Concentrated sulfuric acid. Actually, ఇట్లా నిలబడి చెప్పాలి. ఎవరైనా టీచింగ్లో ఎప్పుడైనా రాసేటప్పుడు ఇట్లా రాయొద్దు, రైట్? మీరు ఫ్యూచర్లో టీచర్లు అయిన అనుకోండి, ఈ పోస్చర్లో ఉండాలి. ఇలా పోస్చర్లో ఉండి ఇలా రాస్తూ కాన్సన్ట్రేటెడ్. నేను ఎప్పుడైనా ఇలా తిరిగి రాస్తాను అనుకోని చెప్పండి సార్, తిరిగి చెప్పండి. కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4 at 140 degrees centigrade రాసిన తర్వాత వెంటనే ఇలా వచ్చేసేయాలి. సో డోంట్ షో నెవర్ బ్యాక్ టు ద కెమెరా అండ్ రైట్. సో అప్పుడప్పుడు నేను తిరుగుతూ ఉంటా, సో నన్ను రిమైండ్ చేయండి. 140 degrees centigrade అండ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ H2SO4. కొంతమంది ఫ్యాకల్టీస్ చూస్తున్నారు నాది, మీకు కూడా ఇలాంటిది ఏమంటే పోస్చర్ ఇటు ఉండాలి, ఇలా తిరిగి రాసి మళ్ళీ ఇలా రావాలి. బాడీ ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది, రైట్? మీ దగ్గర ఏమన్నా స్టమక్ దగ్గర ఫ్యాట్ ఉన్నా వెళ్ళిపోతుంది. ఫ్యాకల్టీస్కి చెప్పేది, మీకు కాదు. కొంతమంది చూస్తున్నారు ఆన్లైన్లో, చాలామంది ఫ్యాకల్టీస్ చూస్తున్నారు నాది. అంటే కామెంట్ చేయడానికి కూడా ఉంటుంది కాబట్టి చెప్తాను. లైవ్ స్ట్రీమ్ అవుతుంది, రైట్? When 140 degrees centigrade, what exactly happens? What happens? 170 case dehydration takes place, right? Write it down. Dehydration. What is dehydration? Dehydrating agent, concentrated sulfuric acid at 140 degrees centigrade, 170 or 4, how much now? 443 Kelvin. Why 443 Kelvin? 170 plus 273, right? 443 Kelvin. When over 443 Kelvin, what happens? We'll get alkene. When we need to remember the temperature in two conditions more than enough. One is in nucleophilic substitution.
Substitution versus elimination cases. Less than 20, that is, here is, we'll get ethers done. The preparation of ethers, CH2, CH. Okay. Okay, now the first one, what exactly happens? Here is, and one more important thing. Sir, in the alkene lo, two types of alkenes are possible. Okay, na? OH ఉంది, ఇక్కడ నుంచి hydrogen, ఇక్కడ నుంచి hydrogen తీసేస్తాం dehydration లో. Which one తీసేయాలి మరి ఎప్పుడు? నేను ఇంకో పేజ్ మారుస్తున్నాను. This is the people who don't know. For them, CH3, CH, OH, CH2, CH3. Right on. In this case, Nana, I think నేను OH ఇక్కడ ఇచ్చిన అనుకుంటా కదా దాంట్లో. అటే రాద్దాం. ఇక్కడ OH, ఇక్కడ ఇస్తాం. ఇక్కడ H వైట్ H రాస్తున్నాను. ఇక్కడ ఎల్లో H రాస్తున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు OHతో పాటు వైట్ H తీయాలా, ఎల్లో H తీయాలా? చెప్పండి. హలో, వైట్ H తీస్తే ఏమవుతుంది? H3, CH, డబుల్ బాండ్ CH, CH3 ఇలా వస్తుంది. ఎల్లో తీసేస్తే CH3, CH2, CH, double bond C. Which alkene is more stable? First alkene. Because this is alpha hydrogens, we need to cross check. This is alpha carbon, this is alpha carbon. What is alpha? Double bond carbon, adjacent carbon, we are called as alpha. Right, this is alpha. The double bond carbon, this is 6 alpha hydrogens are here now. 6 alpha carbon hydrogens. In this case, this is only the alpha. 2 alpha hydrogens. Right, which is more stable? Right, 6 alpha hydrogens. So whenever alkene is forming, we need to cross check the alkene. Okay, we need to cross check the alkene. Got it? Come on, write it down. వస్తుంది తర్వాత ఆల్కీన్ కూడా వస్తుంది సేమ్. నగేష్ మాట్లాడు. ఎవరు మాట్లాడతలేరు కదా నగేష్ గారు. Clear? Hello. So same Nana, it is, we'll get the same alkene. Same ozonolysis, aldol condensation is takes place. Clear everyone? Hello. Hello. Right. Right, one more question. 2 questions ichanu kada. Third question.
మళ్ళీ తిరుగుతున్నాను. ఆల్కహాలిక్ KOH. Option A. O3 zinc in presence of water. B. OH minus. Come on, do it fast. Do it fast. Come on, do it fast. Come on. Then super fast. Any other guys? How much చేసావు? ఏమొచ్చింది ప్రోడక్ట్? సి. ఓకే, దెన్ ఓకే, దెన్ థర్డ్ C+D అని రాసేసుకోండి. సో ఫస్ట్ వన్ is CH2 double bond CH2. This is A, dehydrohalogenation. B, right, HC double bond O H, 2 moles. What is his name? Formaldehyde. So C, one is alcohol, Cannizzaro reaction, and D, HCOO minus. Right? B to C, this is which reaction? Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction. అవునరా, ఫార్మాల్డిహైడ్కి న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎడిషన్ అయ్యి కెనిజారో రియాక్షన్ జరుగుతుంది. కెనిజారో మెకానిజం చెప్పాను కదా నేను. ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కెనిజారో మెకానిజం. HC double bond OH, the first the OH minus nucleophilic addition reaction is takes place. H O minus H OH. This is the first step. Okay, it's which reaction? Nucleophilic addition only, right? So then second mole we are taking HC double bond OH. So when it is back, right, it is somewhat special. This is when it's back, hydride shift is takes place. So then one is converting into carboxylicate, one is converting into alcohol. Got it? In a triether, we get somewhat A, right? Al2O3, Cr2O3 or V2O5, right? You can take this, or MO2O3 also we can take. We get C. P. I'm just doing what exactly I'm doing. Cl2 in presence of FeCl3. Get D. NaOH at high temperature, right? Exactly almost all 630 something Kelvin something. Get E. On acidic medium, we'll get F and CHCl3 KOH. We'll get E plus H. Okay. CO2.
ఎవరు ఎందుకు ఎంత లేట్ వచ్చినావు? కొన్ని కొంచెంసేపు రివైజ్ చేస్తున్నాను, క్వశ్చన్స్ రివైజ్. మొత్తం లైవ్ స్ట్రీమ్ ఉంది ఇలా రోజంతా అవుతూనే ఉంది కదా నీకోసం. చూద్దాం, నిన్నటిది అయితే అయిపోయింది కదా. అరౌండ్ నీకు చేసి పంపిస్తాను, నేను చేశాను అది. టాపిక్ అయితే చెప్పి ఇక్కడే చెప్పేస్తాం. టైప్స్ ఆఫ్ ఓకే. ఐజేకే కే తర్వాత ఎల్ ఎం ఎన్ ఎన్ఓ పి TCl4. అంటే మీ అక్కను కూడా వినమని, పనికొస్తుంది తనకు కూడా. మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే ఎవరికైనా షేర్ చేయి యూట్యూబ్. రోజేమి ఇయ్యము, ఫ్రీ స్ట్రీమ్ 2 రోజులు ఫ్రీ ఇచ్చేసి 3 రోజులు సబ్స్క్రైబ్. ప్రత్యేక్ అంత సెల్ఫిష్గా ఉన్నారు నాకు. నేను నచ్చికేత గారిని పేరు అంటే సార్ ఏమనుకుంటారు సార్. ఒక మంచి పని చేయాలంటే ఎవరు రావట్లేదు, చెడ్డ పని చేద్దాం రా అంటే నలుగురు వస్తాం. సో జెడ్ దాకా పోదామా, ఇక్కడ ఆపేద్దామా? అంతేనా, పోదామంటారు. జెడ్ ఏంది, ఎందాకైనా పోదాం. చల్. అర్థం కాలే. కొత్త క్వశ్చన్స్ చెప్పమంటున్నావు? ఏం క్వశ్చన్స్ కావాలి చెప్పండి. అచ్చా, ఇదే కొత్త క్వశ్చన్స్ స్టార్ట్ చేయమంటున్నావా? క్యూ తర్వాత ఏమొస్తున్నాను? RST, రైట్? తర్వాత
కనిపిస్తున్నారు ఇలా చేస్తే? హలో, బ్లరీ ఉందా? సరే, ఆఫ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ చేసేసుకోండి. వై వీ హ్యావ్ టు కన్ఫ్యూజ్? ఫస్ట్ ఆఫ్. ఓకే, కమ్ అండ్ డూ ఇట్ ఫాస్ట్. ఆర్గానిక్ రివైజ్ చేయడం చాలా ఈజీ నాన్న. కమాన్.
హలో, వినిపిస్తుందా? హలో 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 హలో, వినిపిస్తుంది కదా? హలో, స్టార్ట్ చేద్దామా? సో ఫస్ట్ రియాక్షన్ రా, ఫస్ట్ రియాక్షన్ hexane, urge reaction. Urge reaction, what we'll get? Hexane. Alkane, aromatization reaction takes place. What we'll get directly? We'll get benzene. So chlorination. So directly we'll get chlorobenzene. Chlorobenzene with NaOH, right? We'll get ONA. ONA, so in acidic medium, it becomes OH. Phenol. Okay. Phenol with chloroform. Riemann-Tiemann reaction. Riemann-Tiemann or Riemann-Tiemann, whatever it may be, right? What is the product? Ortho and para positions. Aldehyde group is attached. Orthohydroxybenzoaldehyde or para-hydroxybenzoaldehyde, orthosalicylaldehyde, para-salicylaldehyde. So this is coal-based reaction. So here is what we will get? Phenol with orthosalicylic acid plus para-salicylic acid. Orthosalicylic acid, para-salicylic acid. Orthosalicylic acid and para-salicylic acid. Bromine water, Nana. What is the bromine water? Hello. Bromine water. What happens? 2,4,6 tribromophenol. If the bromine is C cell, polar solvent, when bromine in the polar solvent, 2,4,6 dibromophenol. When non-polar solvents, that case is OH, Br and Br. Ortho and para. Ortho and para. When we are using the zinc, Nana, what is the zinc? Hello? We'll get benzene. Benzene with ozone. What will get? Huh? Hello? Glyaxal. Glyaxal with OH minus. Intra-Cannizzaro reaction. COO minus CH2OH. Okay? When concentrated HNO3 we are using. Concentrated HNO3. What happens, Nana? Right, benzene with concentrated HNO, nitric acid. Nitrobenzene. Nitrobenzene with SN and HCl. What we will get? Aniline. Aniline with NaNO2 plus HCl. Right? Diazotization takes place. What is this? N2 plus PDC. Benzene diazonium chloride salt. This is Sandmeyer reaction. We'll get chlorobenzene. H3PO2 once again benzene. So benzene with Friedel-Crafts alkylation. V is toluene. Toluene with KMNO4. Benzoic acid. CrO2Cl2 benzaldehyde. Etard reaction. Which reaction? Etard reaction. So then OH minus will get what? Cannizzaro reaction. CH2OH plus COO minus.
Let me know any doubt. Hello. Let me know any doubt. అరే ఒకసారి యూట్యూబ్ అరే యూట్యూబ్కి వెళ్ళి ఒకసారి లైక్ కొట్టండి రా, అందరూ ఓపెన్ చేయండి. కృష్ణ, సౌమిత్, సాయిరితిక్, అవిక్షిత్, అబ్దుల్, సోనా, చల్, పిక్. దెన్ ఎనీ డౌట్స్? ఆబ్వియస్లీ రిత్విక్ అయితే వస్తాయి. రిత్విక్ ఎక్సెప్ట్ రిత్విక్ ఎవరైనా అడగచ్చు. ఏదిరా? అది బెంజిన్ రా. యాక్చువల్గా బీడీసీ అయితే అది వేరే అవుతుంది మనకి. అది ఫీనాల్ అయితే పిక్రిక్ యాసిడ్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఫీనాల్ నుంచి జింక్ వేస్తే బెంజిన్ వచ్చింది కదా ఎండ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎలా అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఫీనాల్, రైట్, when phenol concentrated HNO3, you get picric acid, OH, NO2, NO2, NO2. If dilute HNO3, dilute HNO3, ortho and para positions will get. అన్నీ చేస్తూనే ఉన్నారు, అన్నీ చేస్తా. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ డూ. సో కంప్లీటెడ్ అది. ఇన్స్బర్గ్ టెస్ట్ చెప్పినా కదా, ప్రైమరీ అమైన్స్, సెకండరీ అమైన్స్, టెర్షరీ అమైన్స్, రైట్? ఏముంటారా దాంట్లో? వాట్ ఈస్ ఇన్స్బర్గ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ RNH2, ఇదా ఇదా ఇదా, ఇది పిక్రిక్ యాసిడ్ రే, పిక్రిక్ యాసిడ్. దిస్ ఇస్ ఆర్థో నైట్రోఫెన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైమరీ అమైన్స్ రా, ప్రైమరీ అమైన్స్ yes slide. బెంజిన్ సల్ఫోనైల్ క్లోరైడ్, తొందర రాసు. దాను ఎక్కడ ఏముంటుంది? జనరల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క హైడ్రోజన్ బాండింగ్ బట్టి మారుతూ ఉంటాయి. సో జనరల్గా పారా ఎక్కువ వస్తుంది, ఎందుకంటే ఏంటి స్టీరిక్ లెన్స్ లెస్. సింపుల్గా ఇది ఇన్స్బర్గ్ రియేజెంట్ రా, బెంజిన్ సల్ఫోనైల్ క్లోరైడ్. ఓకే, హలో, ఇలా తీసేస్తాం, HCl వెళ్ళిపోతుంది. సో రియాక్షన్ వచ్చేసి మనకు ప్రోడక్ట్ ఏమొస్తుంది? ప్రైమరీ అమైన్స్, రైట్? RNH, S double bond O, yes, this is first one. Okay, secondary amine also same, RNRH. Okay, hello, ఇది కూడా ఇస్తుంది, సెకండరీ అమైన్ కూడా ఇస్తుంది. అంటే ఏంటి, ఏం చేయాలో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? దిస్ ఈస్ ఇన్స్బర్గ్ రియేజెంట్. సో R S double bond O, S double bond O, ఇదేంటిది? ప్రైమరీ అమైన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ వాట్? సెకండరీ అమైన్. ఈ రెండు ఇస్తాయి కదా మరి. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎసిడిక్ హైడ్రోజన్ ఉంది చూడ, దిస్ ఈస్ ఎసిడిక్ హైడ్రోజన్.
when we are soluble in NaOH లో soluble అవుతుందిరా. బేస్లో వేస్తే it is soluble because of acid base like, right? Soluble. But in this case acidic hydrogen is absent. Insoluble in in base. That if we are taking the tertiary amine లో అసలు హైడ్రోజనే లేదు కదా ఇక్కడ. హలో, అదా మొత్తమే ఇవ్వదు. సో దిస్ ఈస్ హిన్స్బర్గ్ రియేజన్, హిన్స్బర్గ్ టెస్ట్ అంటాం. వాట్ ఈస్ ద యూస్? ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెర్షియరీ అమైన్స్ we can identify. ఓకే, ఇది ఎసిడిక్ హైడ్రోజన్ అన్న. ఇది ఎసిడిక్ హైడ్రోజన్ ఉన్నందువల్ల ఇది బేస్లో సాల్యుబుల్ అవుతుంది. అంటే మనకి రెండు నైట్రోజన్కి హైడ్రోజన్ లేదు కదరా. ఇప్పుడు ఇక్కడ తీసేస్తున్నావు కదా. సో ప్రైమరీ టెర్షియరీ ఇక్కడ హైడ్రోజన్ లేదు కదా నీకు. అర్థమవుతుందా? సింపుల్, ఇంతకంటే ఎక్కువ కాంప్లికేట్ చేసుకోకండి దాన్ని. సో ప్రైమరీ అమైన్స్, సెకండరీ అమైన్స్ ఇస్తాయి. బట్ ప్రైమరీ అమైన్ అనేది బేస్లో సాల్యుబుల్ అవుతుంది. వైట్ ఈస్ సాల్యుబుల్ బికాస్ ఆఫ్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎసిటిక్ హైడ్రోజన్. సింపుల్. డోంట్ మేక్ ఇట్ కాంప్లికేట్. చెప్పండి మీకు. ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీ రియాక్షన్ లెట్ మీ నో, ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. అందులో అన్నీ ఒకసారి కాదు, టెల్ మీ దిస్ నేమ్ దెన్ ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇప్పుడు ఏదైనా కానీ నేనేమంటున్నా, ఇఫ్ వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ కన్ఫ్యూజింగ్, సార్ నాకు ఈ రియాక్షన్ చెప్పండి, ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇప్పుడు అరే మన చూడు, ఇప్పుడు మీరు నా దగ్గరికి వచ్చారు, మార్నింగ్ అయితే ఫుడ్ పెట్టండి అంటే అన్నీ పెట్టమని అన్నారు అనుకోండి. అట్లా కాదు, మార్నింగ్ వచ్చారనుకోండి బ్రేక్ఫాస్ట్, మధ్యాహ్నం వచ్చారనుకో లంచ్, లైట్ వస్తే డిన్నర్, అలా బాగుంటుంది. సార్ అన్నీ పెట్టేసేయండి సార్ అంటే ఇడ్లీలో చట్నీ కలుపుకోదు, మళ్ళీ లంచ్లో ఇవన్నీ మిక్స్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడు మీకేం కావాలో ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ యూ ద ఆప్షన్. ఇప్పుడు వాడు అడిగిన హిన్స్బర్గ్ టెస్ట్ ఇచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానా? ఆస్క్ మీ ద స్పెసిఫిక్ థింగ్స్ విచ్ ఆల్రెడీ యూ నో. డోంట్ ఆస్క్ మీ బికాస్ టైమ్ వేస్ట్ ప్రాసెస్, రైట్? యూ నో ద నేమ్ రియాక్షన్స్, ఆల్ నేమ్ రియాక్షన్స్ మీకు తెలుసు కదా. అన్నీ నేర్చుకోవాలా? ఏది మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉందో అది లెట్ మీ నో, ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. అన్ని నేమ్ రియాక్షన్స్ ఇంపార్టెంట్. కొన్నిటికి నేర్చుకోవాలి, కొన్నిటికి అవసరం లేదు. అవి ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. అంతే. హాఫ్మన్ బ్రోమోమైడ్ కూడా చెప్పాను. ఇప్పుడు ఫింకిల్స్టైన్ చెప్పాలా వద్దా? సో ఆర్సిఎల్ హెచ్విజెడ్ కావాలా? ఇది ఫింకిల్స్టైన్ చెప్పిన తర్వాత చెప్తా. ఆర్సిఎల్ ప్లస్ ఎన్ఏఐ gives rise to RI. So RBr also we can take. NAI, RI. To prepare iodoalkanes, we will use this one. Finkelstein reaction. Finkelstein reaction. What is the importance of Finkelstein, sir? Directly we can do the iodination for alkanes, means we can't do because it's a reversible reaction. Okay? So Finkelstein friend is what? Who is the Finkelstein friend? Quartz. So, right? Quartz reaction. RX. X means either chlorine or bromine, same. We have to use AgF dot or Hg2, F2 or SbF3, COF2. Anything we are using, so RF, right? Finkelstein, quartz. Friends, done? Completed? Who asked now?
పింకిల్స్టైన్ అంటే ఆర్ఎక్స్ క్లోరిన్ కానీ బ్రోమిన్ కానీ ఎన్ఏ వేస్తే ఆర్ఐ వస్తుంది. అయోడో ఆల్కేన్స్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఇదే హాలోజన్ ఎక్స్చేంజ్ రియాక్షన్స్ అంటాం. హాలోజన్ ఎక్స్చేంజ్. క్లోరిన్ కానీ బ్రోమిన్ కానీ తీసుకొని ఎన్ఏ వేస్తే ఆర్ఐ వస్తుంది. క్లోరిన్ బ్రోమిన్, క్లోరో ఆల్కేన్స్ ఆర్ బ్రోమో ఆల్కేన్స్ విత్ ఎన్ఏఐ ఆర్ఐ వస్తుంది. ఓకే, హలో. సో RX AgF, right, or Hg2F2 SpF3 COF2 will get RF, fluoroalkanes, to prepare fluoroalkanes. రాసావా ఏమో రియాక్షన్స్? హాలోజన్ ఎక్స్చేంజ్. హాలోజన్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే క్లోరిన్ ప్లేస్లో అయోడిన్ పెడతాం, అయోడిన్ బ్రోమిన్ ప్లేస్లో అయోడిన్ పెడతాం. విల్కిన్సన్ క్యాటలిస్ట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్. అది ప్రస్తుతానికి అవసరం లేదు. ఏం అవసరం లేదు అది. శాండ్ మేయర్. శాండ్ మేయర్ కంటే ముందు హెచ్బిజెడ్ అంట. హెచ్బిజెడ్ ఏంటి? హెల్ ఓల్హార్డ్ జెలాన్స్కీ రియాక్షన్. హెల్ ఓల్హార్డ్ జెలెన్స్కీ రియాక్షన్. స్పెల్లింగ్ ఏం అవసరం లేదు, హెచ్బిజెడ్ ఈజ్ ఎనఫ్. when carboxylic acids, hello, when Cl2 in presence of red phosphorus, Cl2 in presence of red phosphorus, or we can take Br2 also, Br2 in presence of red phosphorus. Alpha carbon, what is alpha carbon here? This is alpha carbon. Alpha carbon, at alpha carbon chlorine gaani bromine gaani, so substituted, right? Hello. What exactly happens if I am taking the chlorine CH3 CHCl COOH ఇలా వస్తుంది. మళ్ళీ చేస్తే ఇంకో ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉంది కదా, మళ్ళీ కూడా చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ Cl2 రెడ్ ఫాస్ఫరస్, CH3 Cl COOH. ఓకే, త్రీ టైమ్స్ చేయొచ్చు. అప్పుడు 3 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కదా, 3 టైమ్స్ చేయొచ్చు. What is the importance of this reaction? So after getting this one, right, add ammonia, right, CH3 CH NH2 COOH. This is, what is this? Amino acid. It's a alanine. Amino acid. To prepare amino acids, HBJ reaction is a barrier. Okay. Alanine, guanine. So I told you, right? People have to revise. అవసరం లే దేనికి అవసరం లేదు, కొన్నిటికి మాత్రం అప్లికేషన్స్ ఉన్న వాటికి అవసరం. జనరల్లీ some reactions needs applications. For example, aldol, lot of applications are there, right? Kenizaro is there, lot of applications are there. That cases we need a mechanism. Then అడిగాను నేను, ఎవడో ఆపుతున్నాడు. ఏమంటున్నావు?
బెంజీన్ రింగ్లో డబుల్ బాండ్ అవును చెప్పాను కదా నీకు అప్పుడు. నేను ఒకసారి నీకు ఆల్రెడీ నేను క్లాస్ చెప్పాను కదా నీకు. ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయా? హలో, ఎగ్జాంపుల్స్లోకి వెళ్ళి చూడు. నేను పంపిస్తాను నీకు కూడా మన ఎగ్జాంపుల్. డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్ ఉంటాయి అక్కడ. ఏ కండిషన్ నువ్వు ఎన్ని అడుగుతున్నావు నాకు అర్థం కావట్లేదు. అది మళ్ళీ అదంటే డిఫరెంట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రా. రియాక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఇది టూ నేమ్డ్ రియాక్షన్స్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ నేమ్డ్ రియాక్షన్స్. వాట్ ఆర్ దోస్? హలో, of 1 bromamide degradation. of 1 bromamide degradation. ఏం చేయాలి? సింప్లీ सी डबल बॉन्ड को हटाओ, एमीन को बचाओ. क्या आ जाएगा? CH3NH2. क्लोरोफॉर्म in presence of base. Which reaction? Which reaction रा? Carbylamine reaction. What is the importance of carbylamine reaction? Primary amines ఇస్తాయి, secondary amines, tertiary amines. Tertiary amines. To identify the primary amines from secondary and tertiary amines, we'll use this reaction. What we will get? Isocyanates we will get. Isocyanates nothing but RNC. Isocyanate IUPAC name is carbylamine. That's why this reaction is called as carbylamine reaction. Okay? Process common, a good important thing. No? Yes, E1CB కావాలన్నా. E1CB అంటే ఏంటో? చికెన్ బిర్యానీ, రైట్? ఏంటి? హలో, so to go to the E1CB, first E1, so then we will go to the E2, so then we will see the E1CB. Hydrogen living group. So in E1 reaction what exactly happens? First living group is going out. Okay, hello. This is a carbocation వస్తుంది. తర్వాత ఏమొస్తుంది? బేస్. బేస్ వచ్చి H ప్లస్ని తీసుకెళ్తుంది. సో ఈ బాండ్ ఇక్కడికి వచ్చేది. దిస్ ఈస్ ఆల్కిన్. దిస్ ఈస్ స్లో స్టెప్. స్లో RDS. So this is E1 reaction. Okay. In E2 reaction what exactly happens? E2. Same compound. ఇక్కడ బేస్ ఇక్కడ వచ్చేస్తారు స్లో స్టెప్లో. RDS బేస్ అండ్ ఇది లివింగ్ గ్రూప్ అన్నీ ఒకేసారి వెళ్తాయి. ఇక్కడ మనకి ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ వస్తుంది. ఓకే, ట్రాన్సిషన్ స్టేట్. సో
So then we'll get alkene. And what is the main difference here, E1 and E2? E1 లోనేమో ఫస్ట్ అంటే ఏం లేదు, సింపుల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ కార్బోకేటన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏంటంటే లివింగ్ గ్రూప్ వెళ్ళిపోతుంది, తర్వాత హైడ్రోజన్ వెళ్ళిపోతుంది E1లో. E2లో రెండు ఒకేసారి వెళ్ళిపోతాయి. E1 CBలో ఏంటంటే కార్బోకేటన్, అక్కడ కార్బోకేటన్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఏమవ్వదు, ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఉంటుంది. అండ్ ఈ రెండిట్లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే రెండిట్లో కూడా మోర్ స్టేబుల్ ఆల్కెన్ ఇస్ మేజర్ ప్రోడక్ట్. ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ బేస్ వాడతాం, ఇక్కడ వీక్ బేస్ వాడతాం. అండ్ E1 CBలో వాట్ ఈస్ E1 CB? ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం రా, ఇక్కడ లివింగ్ గ్రూప్ పోయింది, ఇక్కడ రెండు ఒకేసారి పోయినాయి. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ హైడ్రోజన్ తీసుకెళ్తాం, రైట్? హైడ్రోజన్ ఇప్పుడు మన కార్బేన్ అయాన్ వస్తుంది, రైట్? హలో. సో తర్వాత ఏమవుతుంది, ఇది ఇలా వచ్చి ఇది వెళ్ళిపోతుంది, ఇది E1 CB. ఇక్కడ ఏంటంటే E1, E2, E1 CBలో, రైట్, మూడు కేసెస్లో కూడా మనకు ఆల్కేనే ఫామ్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ అంటే కంపేర్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఇక్కడ లివింగ్ గ్రూప్, ఇక్కడ రెండు ఒకసారి పోతుంది, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ పోతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ఏంటంటే పూర్ లివింగ్ గ్రూప్ వాడతాం. మనం పూర్ లివింగ్ గ్రూప్ వాడతాం. వాట్ ఈస్ ద పూర్ లివింగ్ గ్రూప్? కార్బేన్ అయిన తర్వాత ఇది ఈ నెగిటివ్ చార్జ్ లోపలికి వచ్చేసి అప్పుడు లివింగ్ గ్రూప్ వెళ్ళిపోతుంది. అర్థం కదా? టూ పాయింట్స్ కాదు, ఇక్కడ బాండ్ ఉంటుంది కదరా, ఇక్కడ ఇది ఆల్రెడీ ఉంది. నేనే ఫస్ట్ ఇది ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, నెగిటివ్ చార్జ్ అవుతుంది. అదే నేను గీయకపోతే ఏమవుతుందిరా. లివింగ్ గ్రూప్స్ ఏంటి ఇక్కడ? పూర్ లివింగ్ గ్రూప్స్ OH తీసుకోవచ్చు, రైట్? F తీసుకోవచ్చు, అదర్వైజ్ S ప్లస్ RR, అదర్వైజ్ N ప్లస్ RRR. ఇలాంటివి ఇవి ఈ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు మనం ఈజీగా. ఇవి పూర్ లివింగ్ గ్రూప్స్, అప్పుడు E1 CB జరుగుతుంది. సో E1 CBలో ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు హాఫ్మన్ ప్రోడక్ట్ ఫామ్ అవుతుందిరా. అంటే హాఫ్మన్ ప్రోడక్ట్ OH మైనస్ స్ట్రాంగ్ బేస్ వాడతాం. సో బేసిక్గా ఏంటంటే ఆల్కిన్, హాఫ్మన్ ప్రోడక్ట్ అంటే అన్స్టేబుల్ ఆల్కిన్ వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుందంటే హైడ్రోజన్, ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఉంటుంది, రైట్, ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఉంటుంది. ఈ బేస్ ఏ హైడ్రోజన్ తీసుకెళ్తాం చెప్పండి? లెట్ మీ నో విచ్ హైడ్రోజన్. ఇక్కడైతేనేమో సెకండరీ కార్బైన్ అయాన్ వస్తుందిరా, ఇది తీసుకెళ్తే. బట్ హియర్ ఈస్ ప్రైమరీ కార్బైన్ అయాన్. సెకండరీ కార్బైన్ అయాన్, ప్రైమరీ కార్బైన్ అయాన్. విచ్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్ కార్బైన్ అయాన్? ప్రైమరీ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దెన్ సెకండరీ దెన్ టెర్షియరీ. అందుకోసం ఇది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇది ఇటు వస్తే ఇది వెళ్ళిపోతుంది, మనకు హాఫ్మన్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. ఓకే, హలో. అరే E1 CB ఈవెన్ ఇన్ ఆల్డాల్ ఆల్సో మనకి ఇది E1 CBలో వస్తుంది ప్రోడక్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CH3 CHOH CH2 C double bond OH. This is all beta hydroxy carbonyl compound, right? So beta hydroxy carbonyl compound మీరు ఎప్పుడైనా కానీ నన్ను అడిగేటప్పటికంటే ముందే ఒకసారి చూసుకొని స్టిల్ అర్థం కాకపోతే వచ్చి అడగండి. సార్ ఉన్నాడు కదా, అడిగితే ఏదైనా చెప్తాడు కదా అని చెప్పేసి ర్యాండమ్గా ఏది పడితే అది అడగొద్దు. కాబట్టి మీరు వెళ్ళండి, చూడండి, చదవడానికి అర్థం చేసుకుని ట్రై చేయండి. నిజంగా రాలేదనుకోండి అడగండి. నాకు ఇప్పుడు గుర్తొచ్చింది, రైట్?
ఇప్పుడు అది గుర్తొచ్చింది అది చెప్పండి, నాకు అది గుర్తొచ్చింది అది చెప్పండి అంటే గుర్తు రావడం కాదు. సో యూ పీపుల్ హ్యావ్ టు రివైజ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. నేను ఆల్రెడీ మొత్తం చెప్పేసినాను, చాలా మంత్స్ కష్టపడి చెప్పాను నేను, రైట్? ఏదో ఒక రోజు 2 రోజులు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. గో బ్యాక్ అండ్ రివైజ్ ఇట్ క్లియర్లీ and let me know where you are, right? Hello. So in this case also E1 CB takes place. How? Here is ఇక్కడ నుంచి తీసేయాలి కార్బన్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి తీసేయాలి చెప్పండి. హలో, విచ్ హైడ్రోజన్ రా? హైడ్రోజన్ తీసేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి? నెగిటివ్ ఛార్జ్. ఇది మోర్ స్టేబుల్. ఇదేంది? ఇది విడ్రాయింగ్ గ్రూప్. కార్బన్ అయాన్కి విడ్రాయింగ్ గ్రూప్ పక్కన ఉందనుకోండి, ఇది మోర్ స్టేబుల్ అవుతుంది. ఈవెన్ దో ఇక్కడ మనకి ప్రైమరీ ఉన్నా కానీ. అర్థమవుతుందా? హలో హలో హలో, వాట్ ఈస్ దిస్? This is E1CB where in aldol removal of in basic medium. Aldol under clear undi kada. So if you are not clear, go to that which one video చూస్తున్నారా ఎవరైనా ఆన్లైన్? ఎవరు చూడట్లేదు, ఎవరికి చెప్పినా కానీ ఎవరు వినట్లేదు అన్నమాట. Dana? SNI. What is SN1, SN2, SNI? What is the difference? SNIలో ఏమవుతుంది? నైబరింగ్ గ్రూప్ పార్టిసిపేషన్ అని ఒకటి చెప్పాను. ఇప్పుడు మనకి ROH ఆల్కహాల్స్ విత్ దిస్ ఇస్ PCl3. వాట్ ఈస్ ద ప్రోడక్ట్ నాన్న? PCl5 SOCl2. SOCl2. దిస్ ఈస్ SNI వస్తుంది. RCl all the cases. సో ఈ మూడిట్లలో విచ్ ఈస్ బెస్ట్ అని అడుగుతాడు వాడు. ఇక్కడ మనకు బై ప్రొడక్ట్స్ అని ఏంటంటే గ్యాసెస్ ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి. హలో, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్స్, లెట్ మీ నో. సల్ఫర్ దగ్గర వేకెంట్ ఆర్బిటల్స్ ఉంటాయా? హలో, తీసేసుకుంటే పాజిటివ్ చార్జ్,
నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? హలో, ఇది H+ వెళ్ళిపోతుందా? H+ వెళ్ళిపోయి సో న్యూట్రల్ అవుతుంది. సో ఇది బ్యాక్ రాగానే ఇది వెళ్ళి క్లోరిన్ ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది, ఇది టోటల్ వెళ్ళిపోతుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఈ ప్రాసెస్లో ఉంటుంది. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను, ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ నేను చూసి చెప్తాను. ఒక్క నిమిషం. ఎస్. మీకు NGP నైబరింగ్ గ్రూప్ పార్టిసిపేషన్ చెప్పిన గుర్తున్నాయా మీకు? హలో హలో NGP నేను నైబరింగ్ గ్రూప్ పార్టిసిపేషన్ చెప్పాను, ఐడియా ఉందరా? ఒక్క నిమిషం ఎగ్జాంపుల్స్ తీస్తాను. సో మీకు SN1 SN2 ఒకసారి చూడండి మీరు ఈలోపు. హలో, SN1 SN2 E1 E2 I gave you n number of examples, right? హలో, ఒకసారి చూడండి అవి. రీఏజెంట్స్ కూడా చెప్పాను క్లియర్గా. ఎప్పుడు SN1 అవుతుంది, ఎప్పుడు SN2 అవుతుంది. సేమ్ ఇదేనా? ఇప్పుడు చెప్పాను కదా. హలో, ఏం చెప్పాను నేను? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ గో విత్ like this: methyl, ethyl, hydrogen, OH. Okay, what I told? Hello. First I what exactly happens? Same. హలో, ఇలా అవుతుంది కదా.
ఇంతకుముందు ఈ ప్లేస్లో ఆర్ పెట్టాను. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి రిటెన్షన్ అండ్ ఇన్వర్షన్ 2 ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు పిరిడిన్ ఉంటే ఒక రకం ప్రొడక్ట్ వస్తుంది. మనకు SN2లో ఏం ప్రొడక్ట్ వస్తుంది? వాట్ ఐ టోల్డ్ SN2 ఇన్వర్షన్ ప్రొడక్ట్ వస్తుంది. ఎస్ ఆర్ నో? సో SN1లో రెసిమిక్ మిక్చర్, SN2లో ఇన్వర్షన్ ప్రొడక్ట్. యా. సో దీని మెకానిజంలో SNIలో ఏంటంటే ఇంట్రామాలిక్యులర్. సో ఫస్ట్ ఏం వస్తుందండి మనకి? చెప్పండి ఇప్పుడు హైడ్రోజన్, మిథైల్, ఇక్కడ నేను ఇథైల్, రైట్, OH, S డబుల్ బాండ్ S, O మైనస్, Cl, Cl, right? So write it down this first step. Okay, now next step ఏమవుతుంది మనకి? కమింగ్ బ్యాక్ Cl వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు ఏమొస్తుంది మన ప్రోడక్ట్? హలో, హైడ్రోజన్, ఇథైల్, OH, S డబుల్ బాండ్ O, 1 Cl, రైట్? అండ్ ది Cl మైనస్ H ప్లస్ తీసుకెళ్తుందిరా. ఎలా? మైనస్ HCl is going out. So what we'll get? H methyl, ethyl, okay, O, H double bond O, Cl, I'm just writing down. Okay na? రాయండి ఇప్పటిది. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమవుతుంది? మైనస్, అవును, ఇక్కడ నుంచి Cl మైనస్ వస్తుంది కదా. ఈ Cl మైనస్కి ఇక్కడ H ప్లస్ ఉందా? HCl వెళ్ళిపోయింది కదా. సో యాక్చువల్గా SNI అంటే ఏంటంటే ఇంట్రామాలిక్యులర్ రా. సో పర్టికులర్లీ దిస్ క్లోరిన్ ఈజ్ హ్యావింగ్, ఎప్పుడైనా కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి సింపుల్గా. ఇప్పుడు మనం ఒక అపార్ట్మెంట్లో ఉంటున్నాం అనుకుందాం, ఓకే? మీ పక్కన ఇంకో ఫ్లాట్ ఉంది, ఖాళీ అవుతుంది, మీకు ఇంకోటి రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. హలో, అర్థమవుతుందా? మీకు మీ పక్కన ఫ్లాట్ మీకు కావాలి, ప్రస్తుతానికి ఫుల్ ఉంది, మీరు దానికోసం చూస్తున్నారు. ఇంకా పక్కన అవతల ఫ్లాట్ వాళ్ళు కూడా, అంటే అవతల అపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా అదే ఫ్లాట్ కావాలని చూస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఇద్దరిట్లో ఎవరు వచ్చి తొందరగా ఇది ఆక్యుపై చేస్తారు? ఒకవేళ ఖాళీ చేస్తే ఎవరికి ముందు తెలుస్తుంది? అపార్ట్మెంట్ పక్కన ఉన్న వాళ్ళకే కదా. అర్థమవుతుందా? నైబరింగ్ గ్రూప్ పార్టిసిపేషన్ అంటాం మనం. వాట్ ఈస్ దిస్? నైబరింగ్ గ్రూప్ పార్టిసిపేషన్ అంటే ఈ పక్కన న్యూక్లియోఫైల్ ఉందనుకో ఇమీడియట్గా అటాక్ అవుతుంది. అదేమో ఎక్కడి నుంచో రావాలి కదా. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ క్లోరిన్ ఈజ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ న్యూక్లియోఫైల్. ఈ టోటల్ క్లోరిన్ వచ్చి ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది ఈ కార్బన్కి. దిస్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ గోయింగ్ లైక్ దిస్ విత్ బాండ్. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి? ఏమొస్తుంది నాన్న? CH3, ethyl, Cl, రిటెన్షన్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది మనకి. ప్లస్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్? SO2 అండ్ HCl బోత్ ఆర్ గ్యాసెస్. సో డైరెక్ట్లీ ఇలా రాయొచ్చు మనం. ROH ప్లస్ SOCl2 gives rise to RCl ప్లస్ SO2 ప్లస్ HCl. సో నేను ఇంతకుముందు ఇచ్చిన దాంట్లో ఈ మూడిట్లలో ఇక్కడ మనకి బై ప్రోడక్ట్స్ ఏమొస్తాయినా? SO2 గ్యాస్ ప్లస్ HCl. ఇక్కడేమో H3PO3 POCl3 అలా వస్తాయి, అవసరం లేదు ప్రస్తుతానికి. సో ఈ గ్యాసెస్, ఈ మూడిట్లో ఏది బెస్ట్ అంటే ఇది. ఇది ఎలా మెకానిజం అవుతుంది? హలో, ఇది ఇక్కడ తప్పు చెప్పాను యాక్చువల్గా, సారీ. ఇక్కడ ఏమవుతుందో ఇది అవుతుంది, బట్ నేను డైరెక్ట్గా
ఫస్ట్ ఇలా అయిన తర్వాత పైకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక క్లోరిన్ వెళ్తున్న తర్వాత నెక్స్ట్ జరుగుతుంది ప్రాసెస్. దిస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద ప్రాసెస్. దిస్ ఈజ్ SNI. SNI అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్? హలో. So in this same reaction, right, if you are using the pyridine, hello, ఇదే సేమ్ రియాక్షన్లో అప్పుడు SN2 జరుగుతుంది అన్న. హైడ్రోజన్, మిథైల్, ఇథైల్, OH, SOCl2. You are using which one, pyridine. What exactly happens? Same product will get, but chlorine is inversion product వస్తుంది. ఇన్వర్షన్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఏంటి? విచ్ మెకానిజం? SN2. యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే HCl వెళ్ళిపోతుంది కదా. పిరిడిన్ వేస్తే ఏం చేస్తుందంట ఈ రైట్ పిరిడిన్ ప్లస్ HCl పిరిడియం క్లోరోక్లోమైట్ వస్తుంది రైట్. అప్పుడు Cl అనేది బయట నుంచి వచ్చి అటాక్ అవుతుంది. SN2 టైప్లో ఇలా వచ్చి అటాక్ అయ్యి మనకి SN2 type of mechanism in presence of pyridine. So write it down. If same reaction, if you are using the pyridine, very important. If same reaction, if you are using the pyridine, what happens? Inversion product now. Hello. డూ వన్ థింగ్. ఇంకా మీకు ఎప్పుడు మీరు నాకు సార్ మెసేజ్ పెట్టండి వాట్సాప్లో ఏవేవి టాపిక్స్ కావాలో అనేది ప్రతి ఒక్కరు మీకు పర్టికులర్గా ఆర్గానిక్లో విచ్ వన్ ఇప్పుడు ఏదైతే అడుగుతున్నారో. హలో, ఓకేనా? ఏంటన్నా? మీరు చేసుకోండి, మీరు చేసేసుకొని పెట్టండి. ఐసోమరిజం, ఆప్టికల్ ఐసోమరిజం స్టార్ట్ అయింది ఈరోజు. 2-3 డేస్లో మెల్లగా చెప్తున్నాను కొంచెం నేను. చేసాం బ్రో, 1 by 1. అదే అంటున్నాను, చేద్దాము అంటున్నా. ఆర్గానిక్ స్టార్ట్ చేయగానే మళ్ళీ ఫిజికల్ అంటే ఏంట్రా? అంటే డౌట్స్ ఆర్గానిక్ ఒక 2-3 డేస్ టైం ఇస్తే ఒకసారి చదివి డౌట్స్ చదవండి మరి. చదివి నాకు ఒకసారి మెసేజ్ పెట్టండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో ప్యూరిఫికేషన్ క్వాంటిటీ అయిపోయింది. కొంచెం ఉందన్నారు. లేదు, అవే నేను మళ్ళీ చెప్దాం అనుకున్నాను. మళ్ళీ ఒకసారి మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి, చదవండి అది. మూడు ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి, చదివిన తర్వాత చూద్దాం మనం. నేను కూడా క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను.